that question we have got now. Ya Upanishadsu dharmaha te mayi santi. So dharmaha Upanishadsu santi. Our understanding is all the dharmas have been endowed in all the Upanishads. So when you are studying Upanishads, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಧರ್ಮ? ಮಾನವ ಧರ್ಮ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ, ದೇವತಾ ಧರ್ಮ, ಇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್, ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಾಡ್, and of course there are so many intermediary objects or species, but most important is the connection between the man and God, because man can become God and God will descend into a man. So this kind of two-way traffic is there between the two. So dharma is that is the connectivity between the man and God, and further progress and abhyudaya. So whatever Upanishad dharmas, whatever dharmas are there, all dharmas must be in the Upanishads. So it's and Upanishad does not mean only what we are doing. Upanishad means knowledge. Upanishad means wisdom-ridden knowledge and a secret knowledge which you have got to unravel through upasana. And also all that knowledge which is found in the Vedas and success literature has been provided to us in the Upanishads. Therefore, there are hundreds and thousands of rishis who have given us Upanishads, who have given us this, because you should just consider the number of Upanishads. It is several, because every Veda has got Upanishads. So the extent of dharmas, or the heap of dharmas which we have got to know, is simply immense. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, I know I have heard so many dharmas from you and from all others. Adre, I want to know most important thing, which is Sutva, which is that, so who is the God to whom we should devote ourselves? And what would bring us more happiness? So, 4 questions ಧರ್ಮರಾಯ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ಭೀಷ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪರಾಯಣಂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಾಯಣ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್. ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಯಾವ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಗೋಲ್ ಯಾವುದು? ಮುಕ್ತಿ. ಭೈರಪ್ಪ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರೈಟ್ಸು ಯಜ್ಞಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮು ಯಜೇತ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೆವೆನ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಗಾಡ್, you have to be there. That's why mukti is the one. Mukti means you should not have birth again. ಯಾವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು? ಬರ್ತ್, ಡೆತ್, ಈ 2 ಸೈಕಲ್ಸು ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರದು. ಸೊ ಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮ ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ತುಂಬಾ ಧರ್ಮಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ by observing, by resorting, or by adhering to which we are getting relieved. ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿದರೆ
ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, that dharma which has been traditionally approved and practiced by your ancient people and also the contemporary societies, and that you can follow, then you are safe. Our tempoದಲ್ಲಿ we have got the ತ್ರಿಶುಪರ್ಣ mantras. ಸೊ ಇವು ತುಂಬ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕವಾಗಿ ಇರುವ ಮಂತ್ರಗಳು. What do you mean by that? If you want to be a better person, there are so many tests and turmoils. Unless you go through all the tests successfully, you will not be crowned with that. You know, for example, Vishwamitra wanted to become a Brahmarshi, but it was not at all easy. He has to go through several 10,000 years of penance. And the Brahmadeva comes and says, you are now Brahmarshi, I declare. Then Vishwamitra says, no, you are not eligible. You are only a Brahma, creator. But so I don't approve your certificate. I want a real Brahmarshi. Yaru Bhairappanavare, Brahmarshigalu yaru first right? Vasishtharu. You know it. ಸೊ ವಸಿಷ್ಠರೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಪಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈ ಪೆನನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. They elect their teachers, and if such elected teachers come on the way, then only they take exam or they do it. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲ. ತುಂಬ ಲಿಬರಲ್ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ನೀವು ಮೆಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್. He will, before showing the Divya Darsanam, Krishna appeals to Arjuna. That yogi bhava and all that. So he says that you should work out your dharma. What is the dharma of Arjuna? He is a Kshatriya. The Kshatriya, he should always fight war. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಏನು ರೂಲ್ ಅಂದರೆ, if he receives invitation for the dice play or for war, another Kshatriya should not disoblige. That's the problem. That's why Shakuni, Dushasana and all these people have invited Dharmaraja for the dice play, because on the board they can get the Rajyam or they can defeat Dharmaraja. That was the conniving plan in Mahabharata. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಜೂಜಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜರು, he cannot refuse. So Dharmaraja obliged it. ಅದರ ಧರ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಸುಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಥ ಲಭಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮೇದೃಶಂ. ಸೊ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್. ದಟ್ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ಧರ್ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, explained and discussed
and confirmed in all Upanishads. So ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಭಾಗ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ let us consider the Trisuparna mantras are one. And now we are in the last section of the Trisuparna set. Heli, ruchetva, ruchetva. Ruchetva, 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 ruchetva. Samitsravanti sarito nadhena. Samitsavanti sarito denaha. Samitsavanti sarito nadenaha. Antarhruda manasa puyamana. Antarhruda manasa puyamana. Antarhruda manasa puyamana. Dhrutasya dhara abhichakasimi. Ghrutasya dhara abhichakashimi. Ghrutasya dhara abhichakashimi. So let us understand. O Paramatma, Surya Bhagavan, Tva ruche, Tva ruche, Tva and Saritaha, Dhenaha, Naha, Samit Sravanti. ಇಲ್ಲಿ ರು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದಿರಾ? ರುರು ಲುಲು ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರುಚೆ ರುಚೆ. ನಾವು ಒಂದು ರುಚೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ಸೊ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತ್ವಾ ರುಚೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇಂದ್ರೆ ತ್ವಾ ರುಚೆ. ರುಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ. Ruche means kirti, ruche means brilliance, ruche means all positive brilliance. Tva andre you are referring to the Brahmadeva or Aditya Rupaha. Hamsaha Suchishatu anta nodkonidhivi. Already we have explained that mantra. Therefore I am not repeating that. And again, so dhenaha naha saritaha sravanti. Sravanti andre flow forth. And again, nodi manasa antarhruda puyamana. Puyamana andre getting sanctified. So deep inside the heart and mind. For everything, heart and mind are the two important things in the individuals. Howda Bhairapanavare? So people are distinguished depending upon the kind of heart and the kind of mind. If there is agreement between mind and heart, people are comfortable. Therefore, the inner heart and inner mind need be pure. Adrinda ruchetva saritaha and antarhruda manasa puyamanaha. So manasu inside, hrudaya inside, both of them have got to be sanitized or sanctified. And ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಘೃತಸ್ಯ ಅಭಿಚಾಕಸೀಮಿ ಧಾರಾ ಕೃತಸ್ಯ. ಸೊ ಘೃತಧಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಚಾಕಸೀಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಯು.
And your part is trying to worship God, because why Ghrutasya Dhara? There is a statement, Ghrutam vai aharam devanam. Just like rice is the staple food for all South Indians, and wheat is the staple food for the North Indians. And in between, there are so many other items which will satisfy the people. But main wheat and rice, like that, here, apart from all kinds of offerings that you offer to gods, there is the ghrutam. So you cannot perform any homa ordinarily without ghee to them, because that is a staple food for them. Heli Babu, Hiranyayo Vetaso. Hiranyayo vetaso. Hiranyayo vetaso. Madhya Asam. Madhya asam. Madhya asam. Tasmin Suparno. Tasmin suparno. Tasmin suparno. Madhukrutkulhayi. Madhukrutkulāye. Madhukrutkulāye. Bhajannaste madhudevatabhya. Bhajannaste madhudevatabhyah. Bhajannaste madhudevatabhyah. So, madhudevatabhya bhajannaste. Suparnaha tasmin madhukrutkulāyi. The madhudevatabhya bhajannaste. You know, madhudevatas andre, they are always providing you prosperity. Madhu andre prosperity. Madhu andre honey. Madhu andre sweet. Madhu andre positive. So there are specified gods with the designation Madhudevatas. And our yen martare, what is that? Madhukrut Kulayi. So they are the doers of positivity, prosperity. And anta Madhudevatagalige now in Marbeku, we have to worship them. And Asam Madhye Vetasaha Hiranyaya. I think Vetasa is one kind of plant which is found in the middle of the ocean, of the river. And when the river current is high, that particular tree bends its head, allows the flow to go over it. And thereby, that plant will be safe in the flow of water. And so, Asam Madhye Hiranyayaha Vetasaha. And next one, Heli. Tasya Sate Harayaha. Tasyasate harayaha. Tasyasate harayaha. Sapta Tire. Saptatire. Saptatire. Swadham Dudhana. Sadham duhana. Sadham duhana. Amrutasya Dharam. Amrutasya dhara. Amrutasya dhara. So now really Amrutasya Dharam Swadham Duhana
ಸಪ್ತ ತೀರೆ ಹರಯಃ ತಸ್ಯ ಆಸತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಪ್ತ ಹರಯಃ, ದಿ 7 ಹಾರ್ಸಸ್. ಹರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಹರಯಃ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಹರಯಃ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಹರಿ ಶಬ್ದ, ಸೊ there are 7 horses and they are completely blessing also, and they are providing long life and happiness to people whoever devote themselves or make parayana with the Trisuparna mantras. Now, so amrutasya dharam duhana swadha. Now we get into the swadha, the sweetness, and which is amrutasya dhara. Now Parasruti comes up. Yayidam Trisuparna maya chitam. idam trisuparnam mayachitam. Idam trisuparnam mayachitam. Brahmanaya dadyatu. Brahmanaya dadyat. Brahmanaya dadyat. Veerahatyam va ete gnanti. Veerahatyam va ete gnante. Veerahatyam va ete gnante. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿ, ಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ये ब्राह्मणा ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಂ ಪಠಂತಿ त्रिसुपर्णं पठन्ति ತೇ ಸೋಮಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ते सोमं प्राप्नुवन्ति ಆಸಹಸ್ರಾತ್ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪುನಂತಿ ಓಂ. आसहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति ॐ. आसहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति ॐ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಲಶ್ರುತಿ, ವ್ರತ ಕಥೆ ಓದ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕಥೆ ಓದದೇ ಇದ್ರೆ ವ್ರತ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕನ ವ್ರತ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ವಿನಾಯಕ ಕಥಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಕಥೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಥೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ you can always see the Chandra. That's how the tradition comes up. Because Chandra is the most beautiful person, handsome person. And among all gods, Ganesha is the ugliest god. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Therefore, ಅವರನ್ನ ಬೀದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That means to say that he is a great shock absorber. So, Ganapati is important. Anyway, here, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೆ ಈ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಮ್ಮು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದದ್ಯಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ those who are really bent towards the spiritual knowledge. ಈ ತರಹ ಆ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೀ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕ್ರೇ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಕೀ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ.
ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆಗೆ ಭಯ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ವೋ ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಪ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಈ ಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ವೀರಹತ್ಯಾಂಬ ಏತೆ ಗ್ರಂಥಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾಪಗಳು. ಸೊ ವೀರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಿಲ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿನ್. And those people who do not do that, but they approach Brahmadeva and make prayer to him, and Brahmadeva will sanction permission to enter into Somaloka. And alle Somalokadaliddu, he will be sanctifying so many rows and columns of the students, Vedadhyayana students. So te somam prapnuvanti. ಇನ್ನೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಸಹಸ್ರಾತ್ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪುನಂತಿ. ಸೊ ತಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ತಾನೋ, ಹವೆವರ್ ಲಾಂಗ್ ದ boldest man lives, all through the time he will urge the deity to bless the chief person who comes to serve him. ಸೊ ಅದೊಂದು ರಹಸ್ಯ. ವೀರ ಹತ್ಯವನ್ನು ವಿಟೋ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ವಿಟೋ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಶತ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೀರ ಹತ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯು ಕೆನಾಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ if you insult and grab the town, the land from the Rishi is really appreciable. Adrinda is called a Brahman. And he will go and stand before the door begging for alms. And ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೀರ ಹತ್ಯಾಂವ ಏತೆ ಗ್ರಂಥಿ. So those people who happen to kill a hero, because that is a contribution for the country. All soldiers are given the special honor on the Republic Day. So ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. You remember he had that the ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, then you become pure. So Veera Hatya, abortion, people will be often getting it done, but that is wrong, because a jiva is compelled to kill, not to live 100 years. So Veera Hatyam iti granthi. You must have injured the enemy while fight and all that. But Trisuparna mantra hedre, we get pavitratvam, we get sanctified, sanitized. And as a result, he will go to Somaloka. Somam prapnuvanti. And Somaloka hodre, he will go with the permanent desire to stay there as long as they can. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀರ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವೀರ ಹತ್ಯೆ ದೋಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಅಂತರ್ಹೃದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ.
अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः कृतस्य धारा अभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसां तस्मिन् सुपर्णो मधुकृतकुलायि भजन्नास्थे मधुदेवताभ्यः तस्यासते हरयः सप्ततीरे स्वधां दुहाना अमृतस्य धारां य इदं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् वीरहत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणा त्रिसुपर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति असहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति ಓಂ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೀವು ದಿನ ಅವಾಗವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್. Because Mahanarayana Upanishad, as we noted, it is also giving you tools for our religious program. Immediately I got one more important one after this Suparna mantras. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So we have to initiate to a Brahmin in respect of the pronunciation and meaning of the Trisuparna mantras. And actually nobody will come and ask you to teach Veda. Veda, mantra, puja, ದೇವರು ಮೆರವಣಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಲೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂದರೆ ವೀರಹತ್ಯಾಂ ಗಂತಿ. ಸೊ ವೀರರನ್ನು, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್. What was Arjuna? I'm sorry, Arjuna wanted. Arjuna's problem was, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೀರರು, ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಹಾಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಮ್. ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎ ಕಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಡ್. ದಿ ವಾರ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ತೇ ಸೋಮಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭೋಜನ ಪಂಕ್ತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋರ್ ಸೊ. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಏನು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೇ ಸೋಮಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ they will be able to sanctify too much the Somaloka with oblations. ಈಗ ಹೇಳಿ ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಂ. ಓಂ ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. ಓಂ ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. ಓಂ ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. ಮತ್ತೇನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. So same way, asahasrat panktim apunanti, sahasrat panktim punanti. ಹೇಳಿ ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ. ಓಂ ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ ಜುಷಮಾಣ. ಓಂ ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. ಜುಷಮಾಣ. ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಜುಷಮಾಣ. ಜುಷಮಾಣ. ಜುಷಮಾಣ.
जुषमाणा न आगात विश्वाची भद्रा न आगाद्विश्वाची भद्रा न आगाद्विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना सुमनस्यमाना सुमनस्यमाना. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರು ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೂಜಾ ಜಪ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮಂಥವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು. and also mention whatever best things that they like. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಮೇಧಾದೇವಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಚಿ ಭದ್ರಾ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್. ಅಂಡ್ ಸುಮನಸ್ಯ ಮಾನ, ಬರುವಾಗ ಕಾಟಾಚಾರ ಅಂತ ಬೈತಾ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇವತಾರ್ಚನಾ, ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ serene and very powerful. That's why they talk about the sanitization. ಗುರುಗಳ ಮೇಧಾದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತನಾ? ಹೌದು, ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. And not only intelligence, Manisha. See, Manisha also another one, that wisdom irbeko. Though you derive knowledge, there should be a discrimination power in you to be able to interpret. Tvaya jushta nudamana duruktan. Tvaya jushta nudamana duruktan. Tvaya jushta nudamana duruktan. Bruhadvadema vitatheshu suviraha. Bruhadvadema vidathe suviraha. Bruhadvadema vidathe suviraha. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸು ಶಬ್ದ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೀರರು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅನಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನೋ, ಪಾಪ ಕೆ ಎಸ್ ಭಟ್ ಅವರ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ ಮಾಡಿದಾರ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಅದರದ್ದು ಪಠಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇವರು ವಾಸನ್ ಗುರುಜಿಯವರು. ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I know. So you are able to pronounce and recite the sukta very well. ಹೌದು. It's also most powerful, Medha Devi. Now let us know that. ಯಾರು ಇದೆ ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಚಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಧಾ ದೇವಿ. ಅಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜಸ್, rim of the cup. So unless the cup coffee inside comes up to the rim of the cup, it will not get inside your body. And she is one who will do bhadram, prosperity to all people. And ಆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಸುಮನಸ್. ಸುಮನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ಅದರಿಂದ ಅಂತ ದೇವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮನಸ್ಯಮಾನ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇಜಾರು, ಯಾಕೆ ಕರಿತೀಯೋ ನೀನು, ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಿಕಮ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್. ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಮಗು ಪುಟ್ಟು ಬಾರೋ ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಕರೆದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್. And as we grow bigger, we lose divinity. And we become more and more mundane. Mundane andre sumartana. Anyway, so she is called Sumanas. Sumanas anta Mahishasura Mardini ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಸುಮನಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಒಂದ್ಸಲ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಕೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮನ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನು, ಯು ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪನ್ ಅಂಡ್ ಜಗ್ಲರಿ ಓವರ್ ದಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಓ ದೇವಿ ದುರುಕ್ತಾನ್ ನುದಮಾನಾಹ. ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಹಾಳು ಮಾತುಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಗ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ದುರುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನುದಮಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ignoble thoughts removed, then you can join the literary councils and speak in favor of the Guru and the subject. So, Bruhadvadema Vidathe Suviraha. So, becoming a Suvira, the best of the Viras, she is admitted into the house. So, actually, when we purchase something, then whether there is approval by the lady of the house. So that way, Vidathe Suviraha, when Saraswati goddess obliges, Brahma automatically obliges. There is no negation there. That is the kindness of the Dampatya. Okay, we stop here and we continue. Tomorrow, no, Friday we meet. Om Swasti, Hel Babu.